Hello students, our today's topic is electric potential energy due to a system of charges. Suppose there are two charges Q1 and Q2. Q1 and Q2 lying at position A and B. दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 पोजीशन A और B पर हैं. इनके पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से R1 और R2 है. ठीक है. टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस we take away these charges A and B from their positions to away from each other. इन चार्जेस को हम दोनों को इनकी पोजीशन से हटा देते हैं और फिर वन बाय वन दोनों चार्जेस को इनकी पोजीशन पर लाते हैं इंफिनिटी से. अब इस प्रोसेस में जो हम वर्क डन हम करेंगे, देन वर्क डन विल बी कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. अब देखिए, पहले जब हम चार्ज Q1 और Q2 को दोनों को इनकी पोजीशन से हटा देते हैं और इंफिनिटी पर ले जाते हैं. जब हम चार्ज Q1 को लाएंगे इसकी पोजीशन A पर, तो इस कंडीशन में हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना होगा. क्यों? बिकॉज देयर इज नो एनी चार्ज प्रेजेंट क्लोज टू द चार्ज Q1 एंड there is no electric field is present here, so we have to do no work in bringing charge Q1 from infinity to its position A. Now we bring charge Q2 from infinity to its position B. In this position, in this condition, we have to bring some work because the charge Q1 is already present here and it is creating electric field, and we bring charge Q2 in the electric field of charge Q1. इसलिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा. तो जो हम चार्ज Q2 को इसकी पोजीशन B पर लाने में हम वर्क करेंगे, that work will stored in the form of potential energy of the system of two charges. Then we calculate the work. We calculate the work to bring charge Q2 from infinity to its position B. The work done in bringing charge Q2 from infinity to its position B, and this work will be equal to electric field due to charge Q1 into Q2. Electric field due to charge Q1 into Q2. Now electric field due to charge Q1 is given by 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon AB into Q2, and the equation now will become as 1 upon 4 pi Q1 into Q2 upon AB. Now we have to find out the value of AB.
The AB is the distance between charge Q1 and Q2, which are situated at point A and B, and the position vectors of charge Q1 at A is R1 and position vector of charge Q2 at point B is R2. Then AB is given as AB equal to magnitude of vector R1 minus vector R2. Now placing the value of AB in equation 1, we have W equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon magnitude of vector R1 minus R2. ठीक है? Now if R1 minus R2, magnitude of vector R1 minus R2, if denoted by R12, then the equation will become W equal to 1 upon 4 pi epsilon naught upon R1. This equation gives the work done in bringing charge Q2 from infinity in the electric field due to charge Q1. अब जैसे हम जानते हैं कि जो वर्क डन हम करते हैं वही इस सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसमें कंजर्व हो जाता है. तो we simply can write the potential energy of system of two charges Q1 and Q2 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 upon R1. This equation gives the potential energy of system of two charges Q1 and Q2. We can find out the potential energy of a system of 3 charges and n charges by using the same concept. Okay, thank you.